Imaginez, on endroit au la terre sen du feu, au un lac de lave bout sans, cesse mille, degrés Celsius do millions de personnes dorment chaque, nuit sous l'ambre de la mort. Imaginez pas un scénario apocalyptique du futur c'est réel, c'est en Afrique et on l'appelle le Volcan INTERDIT. Bon venir au Mont Nyiragongo, l'endroit, la place d'endroit de la planète. Mais le Nyiragongo n'est pas seul. À travers le monde entier, il existe des dizaines de volcans qui définent toute logique de survie. Des endroits, où la terre sous over, et devers des villes entières, où le feu émerge des profondeurs, et efface des civilisations en quelques minutes. Où des millions de personnes vivant en sachant que chaque jour pourrait être aujourd'hui vous allez tous les découvrir, tous les gens dorment, toutes les bombes à retardement, géologiques tous les volcans interdits de la terre, dans les montagnes Virunga, au cœur de la République démocratique du Congo, s'adresse une bête géologique de 3466 mètres de hauteur n'est pas le volcan le plus haut d'Afrique, ni le plus célèbre, mais c'est, sans aucun doute le plus mortel. Mont Nyiragongo, et tous des milliers de personnes tout au long de son histoire. Il est détruit des villes entières, il est laissé des centaines de milliers de personnes sans abri, et le plus terrifiant de tout, c'est qu'il le fera encore si n'est pas une possibilité. C'est une certitude scientifique. Si qui rend le Nyiragongo si spécial, si unique, si absolument terrifiant, si n'est pas seulement son activité constante c'est, si qu'il contient, au fond de son crater, à 600 mètres de profondeur existe quelque chose qu'autours pedendroits sur terre précédente, un lac de lave permanent, le plus grand du monde, 250 mètres de diamètre de magma bouillant qui ne se refroidit jamais. C'est importé vers l'enfort qui reste ouvert 24 heures sur 24 7 jours sur 7 365 jours par an. Mais le véritable coquiment n'est pas le lac lui-même c'est ce lac parfait. La lave du Nyiragongo n'est pas comme celle des autres volcans, et sa composition chimique est unique. Elle est classée comme nephelinite, melilitique une roche volcanique, extrêmement rare, et cette particularité lui confère une caractéristique mortelle. La teneur ancilius extraordinairement faible. Fila signifie que sa viscosité est minimale elle n'est pas épaisse comme la lave hawaïenne qui avance lent. Elle n'est pas pâteuse comme la plupart des flux volcaniques qui donnent le temps de vacuer. Elle est liquide, fluide, rapide. La lave du Nyiragongo pas atteindre des vitesses de 100 km par heure. Releases thela 100 km par heure. LH est plus rapide qu'une voiture circulant sur une autoroute, plus rapide que n'importe quelle personne en train de courir, plus rapide que la plupart des véhicules sur des routes in. Quand le Nyiragongo décide de se vider, il n'y a pas d'échappatoire, pas de temps pour agir, pas de temps chances, et voici le problème. À seulement 18 km du crater du volcan se trouve Goma, une ville de 2 millions d'habitants, 2 millions de personnes vivant au bord du gouffre, 2 millions d'hommes dont les vies n'y tiennent qu'à un fil géologique qui passe se rompre à tout moment. Goma n'est pas simplement près du volcan, Goma est dans la zone d'impact direct. Quand le Nyiragongo entre en éruption, la lave n'y va pas, dans n'importe quelle direction. El Vievas Goma l'histoire la démontre encore et encore. En 1967, le lac de lave s'est vide en moins d'une heure. La lave est descendue les pentes du volcan et des vitesses jamais enregistrées au. Elle est tout des centaines de personnes qui n'ont pas eu le temps de comprendre ce qui s'est passé en 2002. Thela s'est reproduite, des fissures se sont ouvertes sur le flanc sud du volcan, la lave n'est pas sortie par le crater, elle est sortie par les quittes directement vers Goma la détruite un cinquième de la ville. 250 personnes sont mortes, 120 000 sont restées sans abri. L'aéroport a presque disparu, les flux de lave ont atteint le lac Kivu. Et le monde a observé horrifié comment une ville entière était dévorée par le feu. Mais en mai 2020, le Nyiragongo s'est révélé à nouveau, et cette fois, le monde scientifique a tremblé. Le dictionnaire mai, sans presque aucun avertissement, le volcan est entré en éruption vers 6 heures du soir. Le ciel s'est teint de rouge, la terre tremble. Et le cauchemar a recommence. Deux grandes fissures se sont ouvertes sur les flancs du volcan. La lave commence à couler dans plusieurs directions. Des milliers de personnes ont fui en panique. Les routes se sont effondrées. 9 personnes sont mortes dans des accidents de la route. NSA ent d'échapper. 4 autres ont péri en tentant de fuir.
UNA prison, duant succombi à des brûlures et quand le soleil s'est, livre le lendemain la bilan était terrifiant, 32 personnes étaient mortes, plus des 5 000 avaient perdu leurs maisons, 600 maisons détruites, 5 écoles, races, d'except villages effects, était le père des tout. 170 enfants disparus, 170 familles détruites, 170 histoires qui n'auront jamais de fin. Mais la tragédie ne s'est pas terminée quand la lave s'est arrêtée. Les jours suivants entreportent quelque chose d'encore plus terrifiant, des tremblements de terre, des dizaines de séismes, vents de coups goma, le gouvernement a ordonné l'évacuation forcée de 400 000 personnes, 400 000 âmes. Fiant une ville qui pourrait être engloutie par la terre à tout moment. Les volcanologues de l'Observatoire volcanique de Goma travaillant sans relais. Les données qu'ils recueillant étant de plus en plus préoccupantes, le magma ne s'était pas rate, il s'est déplaqué sous terre. Les lectures sismiques montrant quelque chose que personne ne voulait admettre. Le volcan pourrait préparer une seconde éruption une bien plus grande, une qui pourrait couper la ville en deux. Les scientifiques parlant, avoix basées des sources de la lac des surfaces, binsa, mais, océan réservoir, de magma beaucoup plus profond, connecte la surface par des dikes, actifs qui alimentent, des fissures sur les flancs du volcan, CCE, réservoir de sede de savida, goma disparatrate, délicate. Et c'est là que l'histoire du Nyiragongo devient encore plus sombre, parce que le volcan n'est pas seulement une menace NSO, c'est la détenue de quelque chose de bien pire. À quelques kilomètres du Nyiragongo se trouve le lac Kivu, un lac magnifique tranquille en apparence, mais sous sa surface se cache l'une des plus grandes bombes à retardement naturel de la planète. Le lac Kivu contient 300 km3 de dioxyde de carbone 10, 300 km3, c'est 1000 fois plus de gaz que celui qui est 2700 personnes au lac Nyos, au Cameroun. En 1986 1000 fois plus mortalité le Nyiragongo est aussi, juste qui, si la lave du volcan entrait, dans le lac Kivu, ouc un tremblement de terre suffisament fort déstabilisé, les couches d'eau, le gaz pourrait se libérer. Un nuage invisible de dioxyde de carbone se répandrait sur les rives du lac sans odeur, sans couleur, sans aversement et 2 millions de personnes mourraient asphyxies pendant leur sommeil. Il n'y aurait pas d'échappatoire, pas de temps pour réagir. Ce serait la catastrophe naturelle la plus meurtrière de l'histoire moderne, et le Nyiragongo est la seule capable de la déclencher. Les scientifiques savant que ce n'est pas de la science-fiction, est une possibilité réelle, une menace constante. En 2006, une expédition de volcanologues est montée au cratère du Nyiragongo, protégée par des soldats des Nations Unies. Ils n'allant pas faire du tourisme. Ils allant mesurer en registre comprendre ce que l'on trouve les sans voix le lac de lave se remplacer plus v8 que joma und duim chemoni. Citate ouvert. Au sommet en 2006 plus de magma, plus de pression, plus de danger. Le volcan ne se calmate pa il se préparait, mais ce n'est pas seulement la lave qui rend le Nyiragongo si mortel ce sant lesca. Le volcan émet des quantités massives de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, un gaz plus lourd que l'air, qui s'accumule dans les dépressions, qui déplace l'oxygène, qui Tuesday in silence. Lors de l'éruption de 2020, une personnes sont mortes des jours après l'événement, pas à cause de la lave, à cause des gaz. Elles marquent sur des sections de la refroidie. Elles respirent l'air, et elles tombent mort. Leurs corps ont et retrouvent des jours plus tard une mort invisible silencieuse, inévitable mais le cauchemar du Nyiragongo vao de la DSA géologie. Le volcan est situé dans le parc national de Virunga, l'un des endroits les plus beaux et biodiverses d'Afrique, foyer des derniers gorilles de montagne de la planète. Un sanctuaire de vie sauvage, mais aussi l'un des endroits les plus dangereux au monde pour les humains. Pa seulement, à cause du volcan, à cause de la guerre Virunga, est au milieu d'une zone de conflit, des groupes armes contrôlant, des parties du parc, des militias qui se consacrent au braconnage, à l'extraction illégale de charbon, à la terre, plus de 140 gardes forestiers sont morts à Virunga depuis 2006. 140 hommes et femmes essayant de protéger le parc. En mars 2020, ETN, à peine du mois avant la dernière éruption du Nyiragongo, des gardes forestiers ont été assassinés dans une seule embuscade. Attaques par 60 milicians du groupe FDLR ILS sont morts en défendant la parc. ILS sont morts parce que des groupes armes violents contrôlent les ressources de Virunga, les forêts de bois précieux, le charbon de bois de haute qualité.
to thela pendant, cula Volcan bout a kelt kilometers de distance est una, tragedy dans una autre tragedy, un enfa human, acquit, d'une enfa geologique et montour. Au Nyiragongo est un experience cutors pod ausent vivra l'époque proposed des excursions guides jusqu'au sommet. Mais ce n'est pas une promenade touristique normale, les visiteurs doivent être accompagnés de gardes forestiers armes. Pas à cause du volcan, à cause des rebelles, l'ascension pro plusieurs, es la randonnée est poussante, le terrain traite. Mais quand vous arrivez au sommet, le spectacle vous coupe le souffle, devant vous, le lac de lave, un abme de feu, un chaudron bouillant, de destruction pure, la nuit la lua illumine le ciel, les colonnes de vapeur se levantent des centaines de miles, le rougissement est constant, un rappel que vous êtes debout l'une des forces les plus destructrices de la nature, mais même au sommet, protégé par des gardes, vous n'êtes pas en sécurité, en avril 2018, 5 gardes forestiers étaient en chauffe ont été assaussinés par des miliciens. L'époque a dit ferme pendant 8 mois, durant cette même période, 2 touristes ont été enlevés. Liberis le lendemain, mais le message était clair. Virunga est magnifique, Virunga est unique, mais Virunga est aussi mortel, et le Nyiragongo est le cœur battant, des sequia battanti, des si danger. Les volcanologues qui étudient les Nyiragongo en l'un des métiers les plus dangereux au monde. Non seulement ils doivent faire face à un volcan imprévisible, ils doivent aussi le faire au milieu d'une guerre. L'Observatoire volcanique de Goma maintient une station scientifique au sommet du volcan. Les scientifiques montent régulièrement pour prendre des mesures, température du lac de lave, composition des gaz activité sismique. Chaque donnée est cruciale. Chaque mesure peut faire la différence entre une évacuation réussie et un massacre, mais ils font ce travail en sachant qu'à tout moment, la volcan peut décider de les tuer ou les rebelles, ou les deux, et pendant ce temps Goma grandot chaque année, plus de personnes arrivant dans la ville, plus de bâtiments se construisent, plus de vies se retrouvent, pgs dans l'ombre. Du jant pourquoi vivant ils là, pourquoi n'y pas-ils pa la réponse est malheureusement simple ils, non pas oaoa, Goma estlof, avec le Rwanda. C'est un centre commercial important, un point stratégique, et pour des millions de Congolais, la seule qu'ils connaissent, alors ils restent, ils dorment sous le volcan, ils élèvent leurs enfants sous la menace constante, et ils prient pour que la gentini se révèle pa mais les scientifiques savant que les prières n'arrêteront pas les Nyiragongo, les éruptions sont inévitables, la question n'est pas si yn aura une autre, c'est quand de tel point elle sera grande. Les modèles informatiques s'enterrent, si la volcan a une éruption similaire à celle de 1967 mais dirigée entièrement vers Goma la ville aurait moins d'un air pour évacuer avec 2 millions de personnes, sur des routes encombrées. Avec une infrastructure limitée, c'est impossible, mathématiquement impossible, des milliers, pas des dizaines de milliers, et si le pire scénario se réalise, si le lac Kivu se déstabilise, si la gaz se libère, alors nous parlons d'une catastrophe aux proportions bibliques, 2 millions de morts, en quelque, as une ville entière face délicate, un événement qui changerait l'histoire de l'Afrique pour toujours, et il n'y a absolument rien que quiconque puisse faire pour l'arrêter, seulement attendre et se préparer à l'inévitable, mais le Nyiragongo n'est pas seul. À seulement 13 km se trouve la Nyamara, un autre volcan actif le plus actif d'Afrique en fait, capable de produire des flux de lave jusqu'à 30 km de longueur. En 2010, il est entré en éruption, émettant des rivières de fuque, ont affecté des populations de chi. Les flux ont atteint 25 km vers le sud-ouest, 22 km vers le nord-ouest, 35 km vers le nord-est. Certains flux sont arrivés jusqu'à la Kivu. Imaginez, si les deux volcans entrient en éruption en même temps, imaginez la destruction, imaginez le chaos. Le Nyiragongo est également responsable d'une grande partie du dioxyde de sulfure, libéré dans l'atmosphère par les volcans du monde entier. Ces émissions affectant le climat régional, polluant l'air et représentant un autre danger constant pour les communautés locales. Mais comparé au Nyiragongo, la Nyiragongo est presque bien parce que le Nyiragongo a quelque chose qu'aucun autre volcan de la région n'y possède, c'est lac de lave permanente. Cette connexion directe avec l'enfer, cette capacité se vider en quelques minutes et de réussir sur son passage. Dans d'autres coins du monde existent des volcans avec des caractéristiques similaires, le Kawa en Indonésie par exemple, célèbre pour ses flammes bleues,
Un phénomène cause par la combustion de gaz sulfureux qui émergent du crater, le sulfur, liquide coule sur les flancs comme de la lave bleue électrique, un spectacle magnifique mais mortel. À l'intérieur du crater existe un lac d'acide sulfurique. L'un des points les plus dangereux de la planète, les concentrations d'acide sont si élevées qu'aucune forme de vie n'y peut survivre, les vapeurs sont corrosives, même avec des masques, l'air est presque irrespirable. Et perting, des travailleurs, locaux descendent chaque jour. À l'intérieur du crater pour extraire des blocs de sofa solide, l'un des métiers les plus dangereux au monde. Beaucoup développent des problèmes respiratoires chroniques. Certains mourant mais c'est leur seul moyen de subsistance. Cependant, même la kawa hygiène n'y se compare pas au Nyiragongo, parce que l'hygiène n'a pas de millions de personnes vivantes s'espide, il n'a pas un lac de gaz mortel à quitte, il n'est pas au milieu d'une zone de guerre. Le Nyiragongo combine tous les éléments d'une tempête. Géologie mortelle, densité population extrême, conflit arme, manque d'infrastructure, pauvreté généralisée, c'est un cocktail de facteurs qui transforment chaque éruption en catastrophe humanitaire. Les tentatives de surveillance du volcan sont héroïques mais insuffisantes. L'observatoire volcanique de Goma fonctionne avec des équipements limités, des budgets serrés, des conditions de sécurité précaires. Les sismographies qui devraient avertir d'une éruption imminente fonctionnent rarement. Le manque d'électricité constante est un problème. L'impossibilité d'accéder à certaines zones du volcan en raison de la présence de groupes armés complique les mesures et quand ils détectent finalement des signes d'activité. Les autorités n'agissent pas toujours avec la rapidité nécessaire. L'évacuation de 2020 est un chaos absolu. Des milliers de personnes fiant sans direction, sans coordination, sans plans d'urgence clairs et pendant que le monde regarde ailleurs vers d'autres désastres plus médiatiques. Le Nyiragongo continue debout. Elle son lac de lave ni se repose jamais. Lac de lave ni se repose jamais de se chape. La pression sous terre n'y diminue jamais. Si n'est qu'une question de temps. Et quand ce moment arrivera quand le volcan décidera qu'il a ses attendu Goma faire face à son jugement final, il n'y aura pas de secondes chances, pas de miracles de dernière minute, seulement du feu, de la mort et de la destruction. Les géologues ont étudié l'histoire éruptive du Nyiragongo. Ils ont for des carats, des glaces dans des couches des lavings yens. Ils ont des éruptions qui se sont produites il y a des centaines, des milliers de et la schema est clair. Le volcan entre en éruption tous les 20-31 1960 except du 2020 et en l'intervalle se racassit. Les éruptions sont plus fréquentes plus intenses. Le volcan accélère et personne sait pourquoi. Certains scientifiques spéculent que les changements dans la plaque tectonique africaine augmentent l'activité volcanique dans la région. Le grand rift africain qui traverse l'Afrique de l'Est est littéralement en train de couler le continent en deux. Un processus qui prendra des millions d'années mais qui cause des effets plus de tremblements de terre, plus d'activité volcanique, plus de pression sous terre. Le Nyiragongo est aussi directement sur cette zone de fracture. C'est l'un des points les plus géologiquement actifs de la planète. Un endroit où la croûte terrestre est plus fine, où le magma peut plus facilement, où la connexion entre le manteau terrestre et la surface est plus directe. Et c'est une autre raison pour laquelle le lac de lave du Nyiragongo est si grand et permanent. Il a un approvisionnement constant de magma depuis les profondeurs contrairement à d'autres volcans, où le magma n'y monte que pendant les éruptions. Le Nyiragongo recueille du magma en le crater du volcan est profond et large. Il fournit assez d'espace pour que le lac se maintienne. Et l'équilibre entre le magma qui entre la lave qui se refroidit maintient le lac actif mais, si équilibre est précaire. Si l'approvisionnement en magma augmente soudainement, le lac déborde. Si des fissures se ouvrent dans les flancs du volcan, le lac se vide, et dans les deux cas la destruction est absolue. Les volcanologues ont tenté de prédire quand la prochaine grande éruption se produira. Ils ont installé des capteurs sismiques autour du volcan, des moniteurs, des gaz, des caméras thermiques, des systèmes GPS pour détecter les déformations à la surface. Mais le Nyiragongo est imprévisible. Parfois il donne des signes clairs avant une éruption. D'autres fois pratiquement en 2020 et les scientifiques ont détecté une activité sismique inhabituelle à quelques heures avant l'éruption. Il n'y a pas eu assez de temps pour une évacuation ordonnée. Et la population est prise par surprise, et le risottet et le chaos que nous connaissons d'asia après cette éruption. Des experts internationaux sont arrivés à Goma pour aider.
des equipes de l'ONU, des organisations humanitaires, des volcanologues du monde entier. Tous voulons comprendre ce qui s'était passé, pourquoi le système d'alerte n'avait pas fonctionné, ce qui pouvait être fait pour prévenir une autre tragédie. Les conclusions étaient sombres, le système de surveillance était inadéquat, les fonds insuffisants, l'infrastructure d'évacuation était per encore la population avait perdu confiance dans les autres rights, beaucoup n'a pas évacué quand on leur a ordonné parce qu'ils n'y croyant pas que le danger était réel. D'autres n'avaient pas les moyens de partir, étaient certains, on simplement décide de rester et d'affronter. Ce qui vendrait, cette méfiance n'est pas infondée, la République démocratique du Congo a souffert de décennies de corruption de bas gouvernementaux, les promesses dated se matérialisent réellement. Les ressources destinées à la prévention des catastrophes disparaissent dans des mains corrompues et pendant ces temps, les gens ordinaires doivent se débrouiller seuls. Vivre avec le Volcan est devenu partie de la vie quotidienne à Goma, ce n'est pas une menace lointaine. C'est une réalité constante la gente qui respire du feu au-dessus de leurs têtes. Le rappel quotidien de leur propre mortalité est au milieu de tout cela, il y a des histoires de courage extraordinaire, les gardes forestiers de Virunga qui risquent leurs vies chaque jour, les scientifiques de l'observatoire qui montent au crédit malgré les dangers, les familles qui refusent d'abandonner leurs foyers malgré les menaces. Il y a une résilience chez les gens de Goma qui est difficile à comprendre pour ceux qui vivent dans des endroits plus sûrs et les savant que chaque jour pour être le dernier, que chaque nuit les périent, et reviles par le rougissement du volcan mais les continuent, les élevant leurs enfants, les construisent leurs entreprises, les vivant leurs vies, parce que quelle autre option ont-ils le monde, doit prêter attention au Nyiragongo. Pas seulement pour les 2 millions de personnes qui vivent dans son ombre, mais parce qu'il représente quelque chose de plus grand, un avertissement, un rappel que nous vivons sur une planète vivante et dynamique imprévisible et parfois mortelle. Nous ne pouvons pas contrôler les volcans, nous ne pouvons pas arrêter les éruptions, mais nous pouvons nous préparer, nous pouvons investir dans des systèmes de surveillance adéquats, nous pouvons créer des plans d'évacuation efficaces, nous pouvons éduquer les populations à risquer, nous pouvons en bref sauver des vies, mais cela nécessite des ressources. L'attention internationale de volant politique est jusqu'à présent tout fella à brille par son absence. Goma continue de grandir, le Nyiragongo continue de bouillir, et l'horloge continue de tourner vers la prochaine éruption, vers la prochaine tragédie. Vers le jour, péter le monde, prêter finalement attention, mais d'ici là, il pourrait être trop tard, mais pendant que le Nyiragongo, bout en Afrique, de l'autre qui du monde existe, en autre gente, en qui n'a pas de lac de lave, visible, en qui semble tranquille, magnifique, mime, un parc national où des millions de touristes vont chaque année observer des geysers et des bisons mais sous cette butte se cache la plus grande menace volcanique de la planète, le supervolcan de Yellowstone. Yellowstone n'est pas un volcan normal, c'est un une caldera de 70 km de large, et sous cette caldera se trouve une chambre magmatique de 15 000 km3, 15 000 km3 de roche fondue attendant y sortie. Pour mettre cela en perspective, le Mont Nyiragongo qui est entré en éruption en 1980 était tout sans concept personnes, et expulse un kilomètre cube de matériel un seul. Yellowstone, à 15 000 fois plus de magma. Si entré en éruption, avec toutes ses forces, ce ne sera pas une catastrophe, ce sera un événement d'extinction. Les scientifiques ont étudié l'histoire éruptive de Yellowstone. Au cours des 2 derniers millions d'années, il est entré en éruption 3 fois. Il y a 2 100 000 ans, il y a 1 300 000 ans et il y a 640 000 ans. À chaque éruption est catastrophique. Chacun a couvert la moitié des états descendants. Chacun a changé le climat mondial pendant des et selon les schémas, la prochaine éruption est en retard. Elle aurait dû se produire il y a 40 000 ans. Mais elle ne s'est pas produite. Le volcan continue de dormir d'accumuler de la pression. D'attendre en 2025 une étude publiée dans la revue Nature a révélé des données. La chambre magmatique sous Yellowstone montre des signes d'accumulation animale. Les niveaux de magma augmentent. La déformation du sol est mesurable. Les tremblements de terre sont fréquents, des milliers de petits, 7 000 US, de petits, sessions, secuent, la parc chaque année la plupart
Sant imperceptibles, mais I les sant, des repels, constance cusus, le sol se trouve un monstre qui attend, et ce monstre ni dort p. La NASA classe Yellowstone comme l'une des plus grandes menaces naturelles pour l'humanité. I les ont propose des stratégies pour atténuer le risque des idées comme for adjust à la chambre magmatique et la refroide progressivement en utilisant la technologie géothermique, mais les risques d'une telle intervention, sentiments fora un supervolcan pourrait déclencher, exactement ce qu'il tenten de fella pourrait ouvrir une voie pour que la magma s'échappe et personne ne sait ce qui se passerait alors. Si Yellowstone entrait en éruption, les conséquences seraient apocalyptiques, dans les premières heures, tout dans un rayon de 100 km serait insana la lave, les roches pyroclastiques, les gaz toxiques, ne survivraient, dans les premières jours les cendres couvrent la majeure partie des états-unis. Des villes entières seraient enterrées sous des mitas des matériaux volcaniques, les cultures seraient perdues, le bateau mourrait, l'infrastructure s'effondrerait, et dans les premières semaines, le monde entier recentrerait les effets, les cendres dans l'atmosphère bloqueraient la lumière du soleil, les températures mondiales chuteriant, les cultures étueriant sur tous les continents, la famine serait inévitable. Des millions, peut-être des milliards, mourraient, mais Yellowstone n'est pas le seul supervolcan de la planète. À Sumatra en Indonésie se trouve le lac Toba, un magnifique lac de 100 km de long, ceq ped des gens devant, c'est QCE, lac est caldera volcanique, il y a 74 000 ans, le volcan Toba est entré en éruption dans, ceq est considéré comme la plus grande explosion volcanique des 2 derniers millions d'années. Il a expulsé 2,800 km3 de matériel presque 200 fois plus que le Nyiragongo. L'éruption a été massive qu'elle a presque exterminé la humanité. La population humaine mondiale s'est réduite à entre 3,000 et 10,000 individus. Nous avons presque disparu en tant qu'espèce et le Toba est toujours actif. Il pourrait entrer en éruption à nouveau et cette fois. Il y a 7 milliards de personnes sur la planète. Mais les supervolcans pour un moment et revenants aux gens plus conventionnels, parce que même sans être des supervolcans il y a des montagnes de fusa, cette planète qui se sont révélées absolument mortelles et l'un des plus infames est en Europe, en Italie, regardant directement 3 millions de personnes qui vivent dans son ombre, le monde visible. La huit mai de l'année 1912 sur une île des Carabes, le monde a eu témoin de l'une des éruptions les plus dévastatrices de l'histoire moderne. Ce n'était pas le Vessuve, c'était le Mont Pelée en Martinique, et ce qui s'est passé, ce jour reste l'une des leçons les plus brutales sur ce qui arrive quand on ignore les avertissements d'un volcan. Les premiers signes ont commencé en avril. De petits tremblements de terre sequent, le volcan met dégâts. Les sources thermales changent de température, mais les autorités locales ne veulent pas alarmer la population. Il y avait des élections à venir. Le gouverneur craignait qu'une évacuation ne cause la panique. Alors il laissant ignore les signes, minimise les risques et assure aux gens que tout était sous contrôle. Le 5 mai un nuage de cendres s'est élevé au-dessus du Mont Pelée portant aucune évacuation en est ordonnée. Le 8 mai à 7 heures du matin, le volcan a finalement explosé. Un nuage ardent de gaz, de cendres et de fragments volcaniques incandescents s'est précipité sur le flanc à 700 km par heure, 7 fois plus rapide que la lave du Nyiragongo. Ce nuage a atteint la ville de Saint-Pierre en moins d'une minute. La température dépassait les 1000 degrés Celsius. Tout ce qu'il a touché s'est instantanément. 30 000 personnes sont mortes en quelques secondes. 30 000 de ville entière disparu. Les bâtiments ont été arrachés de leurs fondations. Les navires dans le port ont été renversés par l'onde de toute la population. Seulement 2 personnes ont vécu en prison qui étaient enfermes dans un cellule souterrain avec de Paymores, de Pierre, Etienne Cordonia, qui vivait à la périphérie, seulement 2 sur 30 000. Saint-Pierre était connu comme le Paris des Carabes, une ville prospère, culturelle, magnifique, en un jour. L'ACS était parce que les autorités ont décidé que les élections étaient plus importantes que la vie des gens. Parce qu'il n'a pas voulu écouter les scientifiques, parce qu'ils ont cru qu'ils pouvaient contrôler un volcan avec des politiques. Le Mont Pelée est toujours actif. Il est entré en éruption plusieurs fois depuis 1902. Et les gens sont revenus vivre sur ses flancs, parce que la terre volcanique est fertile, parce qu'il n'a pas d'autre endroit où aller.
parce que la mémoire humaine est courte, et parce que malgré tous les avertissements de l'histoire, nous continuons de croire que nous pouvons vivre acquit de volcans sans conséquences. Traversons maintenant l'Atlantique et voyagens en Colombie, au cœur des Andes. En 1985 s'est produit une autre tragédie qui a changé pour toujours la façon dont nous comprenons les dangers volcaniques. La tragédie d'Amero était la volcan responsable, le Nevado del Ruiz, le 13 novembre 1985. Le Nevado del Ruiz, un stratovolcan couvert de glaciers, est entré en Europe. L'éruption elle-même n'était pas particulièrement grande. Elle n'a expulsé que 35 millions de tonnes de matériel. Une fraction de CEQ la Pelée avait lance en 1902. Mais qui rendu cette éruption. Si meurtrier n'était pas la lave, c'était la glace. La chaleur de l'éruption a fait fondre la calotte glaciaire du sommet. Des millions de tonnes de glace sont transformées en quelques minutes. Cet ocest mélange des cendres volcaniques des roches et des débris, et qui n'a résulté été un lahar. Une rivière de bout volcanique dense visqueuse imparable. Le lahar a descendo les vallées à plus de 60 km par heure. Il a tout rais sur son passage arbres ponts routes et à 11h09 du soir. Il a atteint la ville d'Amero, une ville de 29 000 habitants, qui n'avait aucun idée de CYL. Le mur de bout fait entre 2,5 mètres de hauteur. Il se déplace avec la force de 1000 rivières. Il est entré dans Amero de plusieurs directions. Et en quelques minutes, la ville assiste existe 23 000 personnes sont mortes cette nuit-là. Enterrées sous 10 mètres de bout volcanique. Beaucoup ont été emportés pendant leur sommeil. D'autres ont essayé de s'échapper, mais ont été rattrapés. Les survivants décrivent comment la boue entrade dans les maisons, comment elle montait et montait, comment il n'y avait aucun moyen de s'échapper. Le plus tragique d'Amero, c'est que c'était évitable. Les volcanologues avaient averti pendant des mois que le Nevado del Ruiz montrait des signes d'activité en septembre. Les tremblements de terre ont augmenté. En octobre, une carte des risques a été finalisée qui identifiait Amero comme une zone à haut danger. Les autorités avaient l'information, elles savaient qu'à la pourrait se produire une évacuation à même et planifiée, mais elle n'a jamais été exécutée. La communication a échoué, la coordination a été un désastre. Et quand on a finalement tenté d'évacuer, il a été déjà trop tard. La tragédie d'Amero est la d'une plus grande catastrophe volcanique du 20e siècle seulement dépassée par ce qui s'est passé au Mont Pelée. Et tout comme Saint-Pierre, c'était une tragédie humaine autant que naturelle, parce que les avertissements étaient lourds, les scientifiques ont fait leur travail, mais les autorités ont étué 23 000 personnes ont payé le prix. Le Nevado del Ruiz est toujours actif, il continue d'être surveillé. Et aujourd'hui jusqu'à 500 000 personnes vivant dans des zones qui pourraient être affectées par un autre lahar. La question n'est pas si entrer à nouveau en éruption, c'est quand, et si cette fois. Les autorités adhérentes à tang voyagens maintenant ainsi, à la ceinture de futur pacifique, où se concentre 80% de l'activité volcanique de la planète. Et au quart de cette ceinture en Indonésie se trouve l'un des volcans les plus actifs et mortels du monde. Le Mont Merapi. Merapi signifie littéralement montagne de feu en Giovanni et il fait honneur à son nom. Il est entré en éruption régulièrement pendant des siècles. Tous les quelques années parfois, tous les quelques mois. C'est l'un des volcans les plus actifs d'Indonésie, et c'est beaucoup d'Iodans. Un pays qui compte 127 volcans actifs. Mais ce qui rend le Merapi particulièrement dangereux n'est pas seulement son activité constante, c'est son emplacement à seulement 30 km du volcan se trouve yoga. Une ville d'une de millions d'habitants et sur les flancs du volcan lui-même vivent dizaines de milliers de personnes, des agriculteurs qui cultivent la terre fertile, des familles qui vivent depuis des générations, des gens qui savent que le volcan peut les tuer, mais qui n'ont pas d'autre endroit au aula. En 2010, le Merapi, a protagoniste son éruption la plus meurtrière, en plus d'un siècle, elle a commencé le 22 octobre, petites explosions. Emissions descendées. Les volcanologues ont élevé le niveau de la UN. Évacuation des zones, dans un rayon de 10 km a été ordonné. Beaucoup de gens ont évacué, mais d'autres ont refusé. Les nivelant, pas abandonner leurs maisons. Les nivelant, pas laisser leurs animaux. Les croyant que le volcan ne serait pas si mauvais cette fois. Le 4 novembre, le Merapi démontre qu'il avait tort. Une éruption massive secoue la montagne.
des nuages de gaz et descendus bouillants, conus sous le nom de flux pyroclastiques ont descendu, les flancs à des centaines de kilomètres par heure. La température dépassait les 800 degrés Celsius. Tout ce qu'il, touchant, vivant, s'incinéra instantanément. 69 personnes sont mortes cette nuit. La plupart étaient des habitants qui habitent d'évacuer. Certains étaient des volontaires des secours qui essayaient d'aider et parmi les victimes se trouvait Ebam Rajan le gardien spirituel du Volcan, un vieil homme de 83 ans qui avait vécu tout sa vie sur les flancs de Merapi, qui se considérait le protecteur du Volcan. Et qui refuse d'évacuer parce qu'il croyait que sa présence cammerait la gente. Son corps et trouve des jours plus tard en position de prière complètement carbonisé. Mais le Merapi n'avait pas fini le 5 novembre. Il est entré en éruption à nouveau plus forte et plus violente. 77 personnes de plus sont mortes. Le bilan total dépasse les 300 victimes. Plus des 150 000 personnes ont été évacuées. Les hôpitaux se sont effondrés. Les réfugiés se sont remplis de leur capacité et pendant des semaines. Le Merapi continue de lancer des cendres et des gaz maintenant toute la région en att de terre. Les volcanologues ont déclaré que c'était la pire éruption du Merapi en un siècle, mais ce ne sera pas la dernière. Le volcan reste actif. En 2018, il est entré en éruption à nouveau et en 2023, encore une fois. Chaque éruption est un rappel que vivra à quitte du Merapi. C'est vivra sous une sentence de mort à date incertaine, et portant, les gens continuent de revenir, après chaque éruption, après chaque évacuation, ils retournent dans leurs maisons, ils reconstruisent ils plantent leurs cultures, et ils attendent que le volcan se réveille à nouveau. Parce que pour la terre volcanique c'est la vie, c'est la subsistance, c'est la foyer, et ils préfèrent risquer la mort que de l'abandonner, mais il y a un autre volcan sur cette planète qui représente un danger encore plus grand par sa taille, par ses fréquences d'éruptions, mais par le nombre de gens qui vivent dans son ombre 3 millions de personnes. La région volcanique la plus peuplée du monde, le Mont Vis, le Vesuvest célèbre pour une raison le 24 août de l'année 69 après. Jesus Christ il est entré, in éruption et en terre, du vil romains, Pompéi et Herculanum. L'histoire est bien connue, l'éruption commence à midi. Une colonne descendus, c'est élevé à plus de 30 km dans le ciel, pendant des heures, de la pierre poncée descendus, s'entombes sur Pompéi. Les gens ont essayé de se réfugier dans leurs maisons, ils espérant que ça passerait, mais qu'est-ce qui passe, à minuit, la colonne éruptive s'est effondrée. Des flux pyroclastiques ont descendu les flancs. La première vague atteint Herculanum. La ville est enterrée sous 20 mètres de matériel volcanique. Toso qui n'avaient pas évacué sont morts instantanément. La lendemain matin, les flux ont atteint Pompéi. 1000 degrés de gaz et de cendres ont enveloppé la ville. 2000 personnes sont mortes en quelques minutes. Leurs corps sont restés préservés dans les cendres. Figés dans le temps témoignage éternel de ce qu'Volcan peut faire. Mais voici la preuve. Le Vesuvest peut de l'histoire ancienne. Il est endormi mais peut mort. Sa dernière éruption remonte à 1944. Il y a seulement 80 ans. Et depuis, il est ce qui selon les volcanologues n'est pas nécessairement bon. Parce que plus il reste endormi longtemps plus il accumule de pression et plus violente sera la prochaine éruption. Et pendant que le volcan dort les gens construisent Naples, agrandit jusqu'aux flancs mams du Vesuve. 3 millions de personnes vivant dans le rayon de danger. 3 millions. C'est la plus grande concentration de personnes en risque volcanique de la planète. Et si le Vesuve entre en éruption avec la même force qu'en l'an 79, il n'y aura aucun moyen d'évacuer tout le monde à temps. Les autorités italiennes ont un plan d'évacuation en théorie. Elles peuvent déplacer 600 000 personnes en 72 heures. Mais cela suppose qu'elles auront 72 heures d'évacuation. Cela suppose que la volcan donnera des signes clairs avant d'entrer en éruption. Cela suppose que les gens évacueront de manière ordonnée et cela suppose qu'il n'y aura pas de panique toutes des suppositions optimistes et probablement pas réalistes. Le Vesuve est sur 24 heures sur 24. C'est l'un des volcans les plus étudiés au monde. Capteurs sismiques, détecteurs de gaz, caméras thermiques, satellites, to surveiller le jante. Mais même avec toute cette technologie, prédire exactement quand il entrera en éruption est impossible.
Les scientifiques peuvent detecter des signes ils peuvent élever des alertes, mais ils ne peuvent pas donner des dates exactes. Et cette incertitude est qui rend la vie souci d'ordre parce que les gens s'habituent au danger. 3 millions de personnes ne peuvent pas vivre en terre constante. Alors is normalisant la menace. Le Volcan devient partie du paysage une carte postale, une attraction touristique. Et ils oublient que c'est une bombe à retardement. Jusqu'au jour il cessera de l'être. Traversons maintenant l'Ocean Pacifique. ETH. Au seulement 66 km de Mexico. L'une des plus grandes mégalopoles du monde. Se dresse un géant qui porte le nom d'Hongria. Aztec la Poco. Popo comme le palme affectueusement. Les Mexicains est un stratovolcan de 5400 mitas de hauteur et il est actif at 1994. Il est en éruption presque constante petites explosions. Emissions de cendres fumeurs. Le volcan est réveillé et chaque jour il rappelle aux 25 millions de personnes qui vivent dans la zone métropolitaine de Mexico qu'il est lourd, mais l'apocalyptique n'a pas toujours été actif pendant des décennies. Il est dormi. Les Mexicas, les Azteques, considérant le volcan comme sacré. Ils lui offrant des sacrifices, ils lui rendiant un culte et quand les Espagnols sont arrivés au 16e siècle, le volcan est entré en éruption. Comme si protested contre les envahisseurs, mais ensuite il est retourné dormir. Et il est resté indépendant presque 500 ans. 1994 il s'est révélé et il ne s'est pas endormi. Les éruptions sont fréquentes, la plupart sont petites, mais certaines ont été assez grandes pour couvrir Mexico de cendres. Pour fermer la report, pour évacuer des communautés proches, et les volcanologues avertissent qu'il pourrait y avoir quelque chose de plus grand en route. Parce que le Popocatépetl est un historique en l'enhutsens, il est entré en éruption, avec tant de force qu'il a détruit la ville de Cholula en 1200, une autre grande éruption. Et au 16e siècle, quand les Espagnols conquirent le Mexique, le volcan a été actif pendant des décennies. Chaque éruption plus grande que la précédente et puis la silence jusqu'en 1994. Les scientifiques ne savent pas si qui est cause le réveil du Popocatépetl, mais si qu'ils savent c'est que le magma monte, que la pression augmente et que si le volcan décide d'avoir une grande éruption une vraiment grande Mexico serait en danger. Pas seulement à cause des cendres, pas seulement à cause des roches volcaniques mais à cause de la paz parce que le Popocatépetl a des glaciers à son sommet. Comme le Navado del Ruiz, et si la chaleur d'une éruption fait fondre cette glace, les rivières de bout descendrient directement vers des zones peuplées. Il y a des plans d'évacuation, il y a des routes établies, il y a des exercices mais évacuer 25 millions de personnes est logistiquement impossible. Alors les autorités comptent sur le fait que le volcan donnera un avertissement suffisant qu'elles pourront évacuer seulement les zones les plus proches, et que le reste de la ville sera insécure. Mais l'histoire d'autres volcans sugge que cette confiance pourrait être parce que les volcans ne suivent pas des scripts, ils ne respectent pas les plans, et ils ne se préoccupent définitivement pas du nombre de personnes qui vivent approximativement quand ils décident d'entrer en éruption. Ils le font et tout ce que nous pouvons faire c'est espérer que nos systèmes de surveillance fonctionnent, que nos évacuations soient efficaces et que nous ayons de la chance, mais la chance n'est pas une stratégie. Et en dépend quand des millions de vies sont en jeu est un pari que l'humanité continue de faire, encore et encore, dans chaque ville construite près d'un volcan, dans chaque communauté qui refuse d'évacuer. Dans chaque gouvernement qui minimise les risques et pendant ce temps, les volcans attendent, patients inévitables parce que contrairement aux humains, les volcans ont le temps du monde. Pour les décennies, sont des clinements du les cycles, sont des restorations, et quand ils se révèlent finalement, quand la pression accumulée pendant de ce temps trouvé, enfin sa libération, ce sera spectaculaire, ce sera catastrophique, et ce sera inévitable. Revenons maintenant au Nyiragongo parce que son histoire n'est pas terminée, elle n'a même pas atteint son apogée. Le volcan qui est ouvert, si est vork, si reste, le plus d'endroits de toast. Pas seulement à cause de sa lave rapide, pas seulement à cause de sa proximité avec Goma, mais à cause de quelque chose qui le rend unique parmi tous les volcans de la planète, c'est lac de lave permanente. Cette fenêtre vers l'enfer qui ne se ferme jamais. Les volcanologues qui étudient le Nyiragongo font face des défis uniques. Ce n'est pas seulement une question de prédire quand il entrera en éruption, c'est comprendre le comportement de ce lac.
comment il se remplit, comment il se vide si qui le rend stable, et si qui le rend stabilizer, parce que le lac n'est pas constant. Son niveau fluctue parfois il monte, parfois il descend, et ces fluctuations sont des indicateurs de ce qui se passe dans les quand le niveau monte, cela signifie que plus de magma monte du manteau plus de pression s'accumule, et la possibilité d'une éruption augmente. Quand le niveau baisse, cela pourrait signifier deux choses, soit l'approvisionnement en magma a diminué, soit la magma trouvé une autre sortie, et cette deuxième option, est la plus terre, parce que si la magma ne sort pas par le cratère, il sort pas à par des fiches dans les flancs du volcan, exactement comme si c'est pas en 2002, et en 2020, et ces fiches peuvent se ouvrir n'importe où sans avertissement, sans temps pour réagir. En 2027, en après l'éruption, les scientifiques ont découvert quelque chose d'inquiétant. Le magma aurait voyagé sous terre beaucoup plus loin qu'il ne le pensait. Les fiches qui se sont ouvertes étant connectées à un système de dikes qui s'étendait sur des kilomètres. Et le plus préoccupant, certains de ces dikes pointant directement vers Goma. Si s'ouvraient, la lave émergerait au milieu de la ville. Il n'y aurait pas d'évacuation possible. Si il serait un massacre. Les autorités congolaises ont ordonné l'évacuation de Goma des jours après le 400 000 personnes ont fui. Oui, elles ont traversé la frontière vers le Rwanda. Elles ont dormi dans les rues. Dans les écoles où elles pouvaient, parce qu'elles avaient peur que le volcan entrait à nouveau en éruption. Et cette fois, elles n'avaient pas de chance. La ville pourrait s'effondrer en heureusement le magma s'est arrêté. Les tremblements de terre ont diminué. Et après 2 semaines, les gens ont commencé à mais la paix reste parce que maintenant il est savant que le volcan peut attaquer sans avertissement. Il est savant que la lave peut émerger sous leurs pieds. Et il est savant que si c'est produit, il n'y aura pas d'échappatoire. Et pendant ce temps, le lac de lave continue de brûler. Les scientifiques montent régulièrement au cratère pour le mesurer. Ils utilisent des drones pour prendre des images thermiques. Ils analysent les gaz qu'ils émettent. Etc. qu'ils voyant n'est pas assurant. Le lac est actif plus actif que jamais. La deuxième cheminée qui s'est ouverte en 2006 continue de l'alimenter. Et le niveau continue de fluctuer de manière imprévisible. Les modèles informatiques que les scientifiques ont créés sont terrifiants. Si le lac s'est vidé complètement, comme il l'a fait en 1960 except la lave tendrait Goma en moins d'une heure. Avec 2 millions d'habitants et seulement quelques routes de sortie, il serait impossible d'évacuer tout le monde. Des milliers mourraient, peut-être des dizaines de milliers, et si les fiches s'ouvrent dans la ville. Com fella, à presque l'UN 2020 ETN, le nombre de victimes serait encore plus élevé, mais il y a un autre scénario encore pire, en que les scientifiques osent à peine mentionner, avec le scénario du lac qui parce que si la lave du Nyiragongo entrait dans la lac, ou un tremblement de terre suffisamment fort sequit la région, le gaz de cesse dans les profondeurs pourrait s'élever, et alors, nous parlerions de millions de morts, pas à cause de la lave, pas à cause des cendres, mais à cause d'un gaz invisible qui asphyxierait tout le monde pendant leur somme. Le dioxyde de carbone est plus lourd que l'air. Il s'accumule dans les zones basses. Il déplace l'oxygène, et il Tuesday en silence. Si qui s'est passe, au lac Nyos, au Cameroun, en 1986, est un petit consixius, un petit contilin de ce qui pourrait se passer au Kivu en une libération soudaine de gaz à 2700 personnes en une seule nuit. Des gens qui sont allés dormir et nice sont jamais des villages entiers réduits au silence, et le lac Kivu a 1000 fois plus de gaz mille fois. Les scientifiques ont proposé des solutions. Installer des systèmes pour libérer le gaz de manière contrôlée, des gazifiers lentement, le lac sur des décennies, mais l'infrastructure nécessaire coûterait des centaines de millions de dollars, et la République démocratique du Congo n'a pas ces ressources. Alors la lac reste une bombe à retardement chimique attendant à quitte d'une bombe à retardement volcanique, et 2 millions de personnes vivant entre les deux c'est la réalité de vivre après de volcans. Ce n'est pas romantique, ce n'est pas héroïque, c'est terrifiant. Parce que vous savez que chaque jour pourrait être le dernier, que le gens qui dort approximate pourrait se révéler à tout moment, et que quand le fera, il n'y aura rien que vous puissiez faire.
Les Volcans ni negociant pails, ni pardonnant pails, ni ressentant pa de compassion, ce sant des forces de la nature pure des expressions de l'énergie de la planète, et condi, cette énergie doit équilibrer, l'est, pevemport qui se trouve sur la chemin et portant des millions de personnes choisissant de vivre après d'eau. Certains parce qu'elles n'ont pas la choix à la pauvreté, les pièges, le manque d'alternatives, d'autres parce que la terre volcanique est fertile, parfaite pour l'agriculture, et les subsistances, votre risque, et d'autres simplement parce que c'est leur maison l'endroit où elles sont nées, où leurs ancêtres ont vécu, et elles n'y concoivent pas de l'abandonner. Mais il y a une différence entre vivre près d'un volcan et être préparé pour quand il entre en éruption, et cette préparation est l'or où la plupart des systèmes échouent. Les systèmes de surveillance sont inadéquats. Les plans d'évacuation sont insuffisamment. L'éducation publique est minimally et la coordination entre scientifiques et autorités est fréquente, est requirement, est russe. Saint-Pierre avait des avertissements, ils les ont. Armero avait des avertis, tang, alice nor, pa agia tang l'améripi d'un constamment des avertis, et perting, les gens mourant parce que les avertissements sont inutiles, s'ils ne se traduisent pa en action. Si la population ne fait pas confiance aux autorités, si les gouvernements donnent la priorité à l'économie sur la sécurité, si les scientifiques ne sont pas écoutés, et malheureusement ces écarts se répètent encore et encore, mais tous les volcans ne donnent pas d'avertissements, certains explosent, simplement et quand ils les font, le monde change pour toujours. Le 27 août 1883 le monde est témoin de l'une des explosions les plus violentes de l'histoire enregistrée. Ce n'était pas un supertoile, ce n'était pas une caldera massive, c'était une île volcanique dans la Detroit de la sonde entre Java et Sumatra. Elle s'appelait Krakatoa. La Krakatoa était en éruption depuis des moins petites explosions, colonnes de fumée, rien de particulièrement alarmant. Les volcans d'Indonésie font fella tout le temps, mais le 27 août, à 10h du matin, tout a change. Le volcan a explosé avec une force équivalente à 200 mégatons de TNT. 13,000 fois plus puissante que la bombe atomique d'Hiroshima. L'explosion est si forte qu'elle est entendue à près de 5,000 km de distance. Sur l'île Rodriguez, près de Madagascar, les gens ont pensé qu'il était sous attaque navale. Le sun, un voyage author de la planète littéralement. Les ondes de choc ont fait le tour du monde. Cette fois explosion a détruit les deux tiers de l'île. Elle est simplement disparue. Vaporisée la colonne de cendres s'est élevée 80 km dans l'atmosphère. Des roches ont été lancées à plus de 27 km de hauteur et puis sont venus les tsunamis. L'explosion a déplacé une quantité massive d'eau. Des vagues jusqu'à 40 mètres de hauteur se sont précipitées vers les côtes de Java et Sumatra. Des villages entiers ont été effacés de la carte. 36,000 personnes sont mortes, la plupart à cause des tsunamis. Certains à cause des ondes de choc qui ont fait éclater leurs tympans à 15 km de distance, et les cendres dans l'atmosphère ont changé le climat mondial pendant des années. Les couches de soleil étaient rouges sang dans le monde entier. Les températures ont baissé, et pendant des mois le ciel est plus sombre que le normal. Le Krakatoa est disparu, mais l'histoire ne s'est pas terminée là. En 1927 une nouvelle île émerge au même endroit avec Krakatoa. Le fils de Krakatoa est il agrandi depuis en 2018. Il est entré en éruption. L'éruption a déclenché un glissement de terrain sous-marin qui a provoqué un tsunami qui a tué plus de 400 personnes à Java et Sumatra. Le field sous les traces du peur. Et les scientifiques avertissent qu'à jour il pourrait faire exactement la même chose qu'en 1883 parce que les volcans ne prennent pas ni changent pas ne volent pas font ce qu'ils ont fait pendant des millions d'années. Ils explosent, ils détruisent et ils recommencent. C'est un cycle éternel. Et les humains ne sont que des spectateurs temporaires dans ce cycle. Traversons maintenant de l'autre côté de la ceinture de feu. Au Japon une nation construite littéralement sur des volcans, 111 volcans actifs et sont dit tout le symbole. Le plus reconnaissable du pays, une montagne parfaitement conique de 3766 mètres de hauteur, sacré magnifique et absolument mortel. Le mont Fuji, le Fuji n'est pas entré en éruption depuis 1707. Plus de 300 ans de silence. Pendant ce temps, le Japon s'est transformé d'un pays féodal à l'une des économies les plus avancées du monde. Et Tokyo qui en 1707 était une ville de moins d'un million d'habitants, est maintenant une mégalopole de 37 millions.
La plus grande zone urbaine de la planète ETL se trouve à seulement 100 km du Fuji. En 2025 le gouvernement de Tokyo publie une vidéo générée par intelligence artificielle. Elle simulate ce qui se passerait si le Fuji entrait en éruption aujourd'hui. Les images étaient terrifiantes. Descenders couvrant la ville en quelques heures. Selon la direction du vent, les sendas paraient étendre Tokyo en seulement UNAOU 2 heures. Les toits des maisons s'effondrent sous le poids. L'approvisionnement en eau serait contaminé. Les systèmes de gouttes seraient obstrus. Les aéroports fermeraient. Les trains seraient interceptés. Millions de personnes seraient piégées. Les scientifiques estiment que plus de 5 cm de sendas tomberont sur la centre de Tokyo en 2 jours. Telepa n'y pas semble beaucoup mais les sendas volcaniques n'y sont pas comme la neige. Elles sont lourdes, abrasives et quand elles sont mouillées elles deviennent comme du cement. Les bâtiments paraissent s'effondrer. Les systèmes électriques tomberont en panne. Les moteurs des véhicules se bloqueraient et respires seraient extrêmement dangereux parce que les sendas volcaniques contiennent des particules de verre microscopiques qui coupent les poumons, qui causent des problèmes respiratoires chroniques, qui peuvent tuer, et si n'y sont que les sendas. Si le Fuji avait une grande éruption, une vraiment grande, les flux pyroclastiques descendrient sur ses flancs, incinérant tout sur leur passage. Les lahars suivraient des rivières de boue volcanique inondant les vallées. Et si l'éruption était suffisamment violente, les ondes de choc paraient être ressenties dans toute la région. Le Japon est préparé. Il a des plans d'évacuation des intrépides des fournitures, d'urgence, des systèmes de lati précoce mais évacuer 37 millions de personnes est impossible. La logistique est insurmontable. Alors le plan se concentre sur l'abri sur place, sur le maintien des gens à l'intérieur de leurs maisons, sur le temps qui passe et sur la gestion des conséquences après. Mais le Fuji n'est pas un volcan. Oye, ASO Sakurajima unzen tos actifs tostundra la yapon vitsus, une menace volcanique constante et la population la sait, elle l'accepte. Assest une partie de la vie sur ces îles. Une partie du prix de habitat l'un des endroits les plus géologiquement actifs de la planète. Et pendant que le monde regarde vers des volcans individuels, vers des menaces spécifiques il y a quelque chose d'encore plus grand qui se cache, quelque chose que les scientifiques osent pas mentionner parce que si cela se produisit, nous n'y parlerions pas d'une ville détruite, ni même d'un pays, nous parlerions de la fin de la civilisation telle que nous la connaissons. Les supervolcans nous avons d'ici mention Yellowstone, nous avons d'ici mention Toba, mais il y en a d'autres campi flagrants à une caldera de 13 km de large sous la ville de Naples. Topo en Nouvelle-Zélande, Long Valley en Californie, shocking capable de changer le monde, shocking surveil constant, shocking une bombe à retardement, géologique la NASA a classe les supervolcans comme l'une des plus grandes menaces naturelles pour l'humanité, plus grande que les astéroïdes, plus grande que les pandémies. Parce que supervolcan ni Tuesday pa seulement, à travers l'explosion il Tuesday, à travers les conséquences. La hiva volcanique, les sendas dans l'atmosphère bloquant la lumière du soleil pendant des années. Les temperatures mondiales chutant en chute libre, les cultures échouant, la bête mourante, la famine mondiale, la femme de la civilisation. Quand Toba est entré en éruption il y a 74 000 ans, il est presque exterminé. Mais nous, nations que, quelques millions disperses en Afrique maintenant nous sommes 8 milliards, consentes dans des villes, dépendant des chaînes d'approvisionnement mondiales de technologies d'infrastructure complexes, et tout fela s'effondrer en quelques semaines après une superéruption. Les scientifiques estiment qu'une éruption de Yellowstone tuerait directement des centaines de milliers de personnes dans les premières heures. Des millions dans les premiers jours à cause des cendres et gaz, et des milliards dans les mois suivants à cause de la faim et de l'effondrement social. Il n'y aurait aucun moyen de produire suffisamment de nourriture, aucun moyen de maintenir l'ordre si serait littéralement du monde tel que nous le connaissons et la probabilité que cela se produise n'est pas zéro. Elle est faible. 8 heures faible mais elle n'est pas zéro. Yellowstone entré en éruption environ tous les 600 000 ans, 640 000 ans se sont écoulés depuis la dernière statistiquement, nous sommes dans la fenêtre de risque, et bien qu'il soit peu probable que cela se produise de notre vivant ou de celui de nos enfants, ou de leurs enfants un jour cela arrive, c'est inévitable si n'est qu'une question de temps. Mais revenons au présent, aux menaces immédiates, aux volcans qui sont actifs maintenant.
aux millions de personnes qui vivent sous leur ombre aujourd'hui parce que pendant que les supervolcans sont terrifiants en théorie, les volcans conventionnels tunt des gens maintenant même, le Nyiragongo continue de bouillir, son lac de l'avenir se repose jamais, et du millions de personnes égome dorment chaque nuit en s'attend, qu'elles pourraient se réveiller au milieu d'une rivière de feu. Le Vésuve observe silencieusement 3 millions de Napolitains, la mer fume, Odysseus d'une demi-million de Javanais, le Popocatépetl lance descendus sur 25 millions de Mexicains, et shocking de ces volcans pour enter en éruption demain, au dans une décennie. Personne ne le sait avec certitude, et c'est la vérité la plus terrifiante de toutes. Ce n'est pas l'ampleur de la destruction potentielle, c'est l'incertitude le fait de ne pas savoir le fait de vivre dans l'attente constante parce que les volcans sont patients, ils attendent des décennies, des siècles des millénaires et quand ils agissent finalement, ils le font sans avertissement, ils si peb qu'il envoie pas si peb de temps pour age. Les volcanologues font ce qu'ils peuvent. Ils installent des captures, ils analysent des données, ils créent des modèles. Mais prédire exactement quand des comment un volcan entrera en éruption reste impossible. Ils peuvent détecter des signes déactivés, ils peuvent élever des alerts, ils peuvent évacuer des zones à haut risque, mais ils ne peuvent pas donner de garanties, ils ne peuvent pas dire avec certitude qu'une éruption se produira à telle date à telle heure. Et cette incertitude est ici qui rend la vie près des volcans si psychologiquement épeurante parce que comment vivez-vous une vie normale, en sachant que tout pourrait se terminer, et tout moment comment élevez-vous vos enfants, comment construisez-vous une entreprise, comment planifiez-vous l'avenir. La réponse est que vous normalisez éléments, vous la transformez en partie du paysage en quelque chose avec lequel vous vivez simplement, parce que l'alternative est de vivre dans la terre constante, et ce n'est pas vivre du tout, mais cette normalisation est un prix. Parce que quand les avertissements arrivent finalement, quand les scientifiques disent qu'il est temps d'évacuer beaucoup de gens ne le prennent pas au sérieux, ils sont vécu avec la menace pendant si longtemps qu'ils ne le ressentent plus comme réel. C'est l'effet du garçon qui criait au loup. Les fausses alarmes érodent la confiance et quand la menace réelle arrive finalement, les gens ne répondent pas et ils morts. Omerpi le gardien spirituel a refuse d'évacuer, il est mort, et armero, beaucoup ne croyant pas que la ha, riverate, cvtils, sant morts, et sant pierre les autorités, ont minimisé le risque 30 000 personnes, sant morts, et lors de la prochaine éruption. Au prochain volcan la même chose se passera parce que les humans sont des creatures de habitude, et briser ces habitudes. Même quand notre vie indépend, est extraordinairement difficile. Les gouvernements ont la responsabilité de protéger leurs citoyens, d'investir dans des systèmes de surveillance adéquats, de créer des plans d'évacuation efficaces, d'éduquer la population sur les risques, et d'agir de manière décisive quand le moment arrive. Mais trop souvent ils échouent, parce que les volcans ne votent pas, parce qu'investir dans la préparation aux catastrophes ne gagne pas de l'échec, parce qu'il est plus facile d'ignorer le problème, d'espérer que cela ne se produira pas pendant votre mandat, etc. Des millions de personnes continuent de vivre dans des zones à risque volcanique sans protection adéquate, sans systèmes d'alerte précoce fonctionnels, sans plans d'évacuation réalistes, sans éducation sur quoi faire en cas d'urgence. Seulement en attendant en priant, et en croissant, les doigts mais il y a de l'espoir, parce que malgré tous les écocs malgré toutes les tragédies, les humanités apprennent, les systèmes de surveillance s'améliorent chaque année, les modèles informatiques sont plus précis, et les communications entre scientifiques et autorités est plus fluide, et l'éducation publique augmentée, et le Japon en est un exemple. Ils ont transformé la préparation aux catastrophes en partie de leur culture. Les enfants apprennent des leurs plus jeunes quoi faire pendant un tremblement de terre ou une éruption volcanique. Il y a des exercices réguliers, des intrépides d'urgence dans chaque quartier et une population qui dans sa majorité fait confiance aux autorités quand elles donnent des ordres d'évacuation. Mais le Japon est l'exception dans la plupart du monde. Surtout dans les pays en développement, la préparation est minimale, les ressources sont limitées, l'infrastructure est inadequate et la population est sceptique de ses gouvernements. Est une recette pour le désastre. Le Nyiragongo, le volcan qui est overtsi recite incarne toutes ces contradictions. C'est l'un des volcans les plus dangereux du monde.
Il est dans l'onde pays les plus pauvres il menace des millions de personnes et il est au milieu d'une zone de complète cesse la tempête parfaite, une catastrophe naturelle attendant de rencontre une catastrophe humanitaire, et quand de la arrivera finalement, quand le Nyiragongo aura ses prochaines grandes éruptions, le monde observera horrifié, les cameras montrant les rivières de lave descendant vers Goma, les journalistes informeront sur les évacuations chaotiques, les nombres de morts augmenteront après et tout le monde se demandera comment nous avons permis que cela arrive, comment nous avons les des millions de personnes vivre dans un tel danger, pourquoi nous n'avons pas fait plus, mais la vérité est que nous savions. Les scientifiques avertissent depuis des décennies, les données sont là, les risques sont clairs, nous avons simplement choisi de ne pas agir parce qu'il est plus facile d'ignorer une menace future que de faire face aujourd'hui. Parce que les ressources sont limitées et il y a tant d'autres priorités, parce que les volcans sont imprévisibles et peut-être que cela n'arrivera jamais, mais cela arrivera si n'est qu'une question de temps. Le Nyiragongo entrera à nouveau en éruption, le Vésuve se révélera, la mer pitoiera plus de personnes, le Popo couvrira Mexico descenders, le Fuji mettra à l'épreuve la préparation du Japon et un jour quelque part, un supervolcan changera le monde tel que nous le connaissons, nous ne pouvons pas arrêter les volcans, nous ne pouvons pas les contrôler, nous ne pouvons pas négocier avec eux. Si sont des forces de la nature absolues des expressions du pouvoir interne de la planète, et ils sont l'orbine avant nous, ils seront l'orbine après nous, ne sommes que des visiteurs temporaires dans le monde, mais si que nous pouvons faire, c'est nous préparer, nous pouvons investir dans la science, dans la surveillance, dans les systèmes de lati précoce, dans les plans de vac, dans l'éducation publique, nous pouvons prendre au sérieux les avertissements des scientifiques, nous pouvons évacuer condamner les nous la distant, nous pouvons valoriser les vies humaines au-dessus des commodités économiques ou politiques. Nous pouvons en bref choisir de te préparer, ou nous pouvons continuer comme jusqu'à présent, en ignorant les signes, en minimisant les risques, en espérant avoir de la chance, et puis être surprise quand la tragédie frappe. Le Mont Nyiragongo est réel, son lac de lave brûle, nce moment même, sa menace est constante, et deux millions de personnes vivent sous cette menace chaque jour, ce n'est pas un film, ce n'est pas de la fiction. C'est la réalité pour des millions d'êtres humains sur cette planète, et son histoire n'est qu'une parmi tant d'autres, parce qu'en Indonésie, en Italie, au Japon, au Mexique, en Colombie, aux Philippines, en Équateur, aux États-Unis, il y a plus de volcans, plus de menaces, plus de personnes en danger, et la plupart du monde n'y prête simplement pas attention. Jusqu'à ce qu'il soit trop tard, jusqu'à ce que les images inondantes, les nouvelles jusqu'à ce que les nombres de morts commencent à augmenter, et alors, pendant quelques semaines le monde se envoie de l'aide fait des promesses et puis oublie jusqu'à la prochaine fois, jusqu'à la prochaine éruption, jusqu'à la prochaine tragédie. C'est le cycle. Et il se répète depuis toute l'histoire humaine. Les Romains ont vu Pompée disparaitre, les Français ont vu Saint-Pierre effacé, les Colombiens ont vu Armero enterré, les Indonésiens ont vu des dizaines d'éruptions mortelles, et ils continueront de les voir, parce que nous choisissons de vivre près des volcans, et les volcans choisissent de ce qu'ils sont, des forces imparables, de destruction, des gens endormis qui ne dorment jamais vraiment. Des rappels constants que cette planète ne nous appartient pas, que nous sommes des invités ici et que parfois les nous rappelle qui est vraiment, au communs le Mont Nyiragongo est le volcan interdit, mais pas des lois humaines, il est interdit par la nature elle-même, c'est un endroit où les humains ne devraient pas être un endroit trop dangereux, trop imprévisible, trop mortel et pourtant, 2 millions de personnes n'ont pas le choix piges entre la pauvreté et le danger, entre la fuite et la guerre, entre la survie et la et pendant que vous les ces morts, le lac de lave continue de brûler, le magma continue de monter, la pression continue d'augmenter, le Nyiragongo attend, comme il est attendu pendant des millions d'années, et comme il attendra des millions de plus, parce que les volcans ont le temps du monde, et nous n'avons que ce qui nous reste avant que la gente ne se réveille. C'est l'histoire du volcan interdit, l'histoire de tous les volcans interdits. L'histoire de l'humanité vivant au bord du gouffre, et c'est une histoire qui continuera à s'écrire avec chaque éruption, avec chaque tragédie, avec chaque vie perdue, jusqu'à ce que nous apprenions finalement
ou squat ce kiel swatch, parce que keltpat, maintenant meme, un Volcan se rev, unjunten dormio vles u ite. Millions de persons nor aucun idée de ce qui approche pas squat, ce kiel soit, tard pas squat, ce que la feu emerge de, profondas pas squat, ce que la terre pas squat, ce que la ciel subscursus, etc. law, il n'y aura plus de seulement du feu, seulement de la destruction. Seulement la certitude que quand la nature paro, nous n'y pouvons quicauta Ethiopia, ou paria l'histoire du Nyiragongo et datos, les volcans interdits de la planète nous rappellent que nous vivons dans un monde vivant, dynamique et parfois impitoyable. Les forces qui ont fait cette planète bien avant notre existence sont toujours actives, et des millions de personnes vivantes chaque jour sous leur ombre, cce rosez-vous et marque, si il vous est fait réfléchir sur la fragilité de notre existence et la résilience de ceux qui vivent au bord du gouffre. Partagez la que plus de personnes connaissant la réalité de Goma, de Naples, de Yogyakarta, de toutes les villes qui dorment près de gens de fut, et si vous voulez continuer à explorer les endroits les plus extrêmes et d'endroits de notre planète, les phénomènes qui défient notre compréhension, les secrets les plus sombres de la terre abandonnez-vous, parce qu'il y a beaucoup plus d'histoires qui attendent. Des mystères à résoudre, des vérités à découvrir, et nous devons les connaître, pour les respecter, pour les et pour ne jamais oublier que nous n'y sommes que des visiteurs temporaires sur cette planète qui nous prête son foyer.